Good afternoon everyone. Last class lo మనం least cost method transportation unit lo least cost method lo ఉన్నాం. Least cost. Question number 2 least cost method. Find the IBFS. Find the IBFS by using least cost method. The question number is 11, 16, 21, 13, 18, 24, 17. చెప్పరా ఓకే సరేరా వస్తా నేను 4 వస్తా ముందు సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్ట్. సో ఇక్కడ 17, 14, 13 and 14, 10. The availability is 250, 300, 400, and requirement BJ is 200, 225, and 275, and 250. So in this problem మనం already last class లో solve చేసాం, కానీ లాస్ట్ క్లాస్ లో సాల్వ్ చేసాం కానీ టోటల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. సో అది ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు క్వాంటిటీ బేసిక్ సెల్స్ అండ్ నాన్ బేసిక్ సెల్స్ చూసుకుంటే basic cells is 211, 50 and 13, and non-basic cells is 17, 14, and here 16 and 50 and 18 and 14. So another value is 250 into 10, and non-basic cell 21, and basic cells is 125 and 24, and also 13, 275 into 13 and 20. The total transportation cost. The total transportation cost is given by minimum z is equal to double summation xij into cij, and the values are minimum z is equal to the quantity cell is 200 into 11 plus quantity cell basic cell 50 into 13 plus, and next quantity 50 into 18 plus, and 250 into 10 plus, and 125 into 24 plus, and 275 into 13 is equal to the final cost is 12,825 is the total transportation cost is 12,825. And basic solutions are చూసుకుంటే మనకు
solutions consider చేసుకుంటే we can write the x11 is equal to 200 and x12 is equal to 50 and x22 is equal to 50 and x24 is equal to 250 and next x32 is equal to 125 and x33 is equal to 275 is the solutions. This is the final output of the problem. Least cost method. So IBFS initial basic feasible solutions to find out చేయడానికి we have three methods. One is northwest corner method, least cost method and Vogel's method. దీన్ని మనం ఇక్కడ పెనాలిటీ మెథడ్ అని కూడా అంటాం. ఆల్రెడీ నార్త్ వెస్ట్ కంప్లీట్ అయింది, లీస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. రిమైనింగ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి Vogel's method. Vogel's method is the last method and frequently we are using the Vogel's method in each and every feasible solution. Optimum feasible solution find out చేయడానికి we are using the Vogel's method or penalty methods. జనరల్ గా ఈ మూడు మెథడ్స్ ని కూడా మనం IBFS ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, బట్ we are frequently used by the method is Vogel's method. Vogel's method చూసుకుంటే వామ్ మెథడ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. Vogel's approximation method is called వామ్ method. Vogel's approximation method వామ్ మెథడ్ అంటాం. దీన్నే మనం ఇక్కడ పెనాలిటీ మెథడ్ అని కూడా అంటాం. penalty method. And here in this penalty method, step 1 is as usual check whether the given transportation problem is balanced or not. Given transportation problem is balanced or not, you can write availability is equal to requirement. First మనం చెక్ చేయాల్సింది బ్యాలెన్స్ ఆర్ నాట్. అవైలబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ ఈక్వల్ టు అయితే లేదా బ్యాలెన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే అన్బ్యాలెన్స్ జనరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్, నెసెసరీ కండిషన్. ఫస్ట్ అండ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ కండిషన్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆర్ నాట్. అండ్ మెథడ్ 2 స్టెప్ 2 Step 2 వచ్చేసి calculate the penalties by taking the differences between first minimum and second minimum. Finding the penalties find out చేయాలి by the formula is first minimum cost and second minimum cost value difference is called penalty. Row wise or column wise. Row wise అయినా column wise అయినా, for example I can take the row లో మనకు కాస్ట్ వాల్యూస్ ఒక 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 వాల్యూస్ లో ఫస్ట్ మినిమం అంటే ఫస్ట్ స్మాల్ వాల్యూ అండ్ సెకండ్ స్మాల్ వాల్యూ డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ స్మాల్ వాల్యూ అండ్ సెకండ్ స్మాల్ వాల్యూ యొక్క డిఫరెన్స్ ఇస్ ద పెనాల్టీ. కాలమ్ తీసుకున్నా కూడా కాలమ్ లో కూడా 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 కాస్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 కాస్ట్ వాల్యూస్ లో ఫస్ట్ మినిమం ఉంటుంది, సెకండ్ మినిమం ఉంటుంది.
that is the first minimum and second minimum difference is the penalty. So step 2 lo we have to find out the penalties, and step 3 వచ్చేసి choose the largest penalty of row and column. సో ఇందులో మనము పెనాల్టీస్ రో వైజ్ అండ్ కాలమ్ వైజ్ మనం ఇక్కడ పెనాల్టీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు రో వైజ్ అయినా కాలమ్ వైజ్ అయినా we have to find out or identify the largest penalty ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ లార్జెస్ట్ పెనాల్టీని చూస్ చేయమంటున్నాడు. చూస్ ద లార్జెస్ట్ పెనాల్టీ ఆఫ్ రో అండ్ కాలమ్. లార్జెస్ట్ పెనాల్టీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, ఆ రో వైజ్ అయినా కాలమ్ వైజ్ అయినా. స్టెప్ 4 వచ్చేసి allocate as much as possible quantity in least cost cell of chosen row or column. So ఇక్కడ allocate the quantity, allocate the quantity ఏమంటున్నాడు అంటే క్వాంటిటీని allocate చేయమంటున్నాడు in least cost cell of chosen row or column. ఎప్పుడైతే లార్జెస్ట్ పెనాల్టీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో, లార్జెస్ట్ పెనాల్టీ రో ఆర్ కాలమ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రోలో we can allocate the minimum least cost సెల్ ని allocate చేయమంటున్నాడు, క్వాంటిటీని లీస్ట్ కాస్ట్ సెల్ ని allocate చేయమంటున్నాడు. అండ్ స్టెప్ 5 చూసుకుంటే స్టెప్ 5 లో if the allocate completely satisfy the availability of the origin, then crossed out the corresponding row. జనరల్ గా అవైలబిలిటీ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ చూసుకుంటే which one is the minimum value, then we allocate the quantity, then we allocate the quantity and this requirement subtracted to the availability. So requirement కంప్లీట్ గా మనకు సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పర్టిక్యులర్ రో అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. that is the step 5, eliminating row or column. eliminating row and column, row or column ఏదైనా ఒకటి ఎలిమినేట్ అవుతుంది. అండ్ స్టెప్ 6 లో if it is satisfying the requirement, then crossed out the corresponding column. ఒకవేళ అవైలబిలిటీ స్మాల్ గా ఉంటే రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటే అవైలబిలిటీని రిక్వైర్మెంట్ కి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు అవైలబిలిటీ ఇస్ ద completely subtracted value. So completely subtracted value corresponding column is eliminated. So ఇక్కడ కూడా eliminate row and column. Then step 7, వచ్చేసి go to the step 2, and repeat the same process. స్టెప్ 2 కి వెళ్ళిపోమంటున్నాడు. స్టెప్ 2 వచ్చేసి మళ్ళీ పెనాల్టీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అండ్ మళ్ళీ లార్జ్ పెనాల్టీ చూస్ చేసుకోవాలి. లార్జ్ పెనాల్టీ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత
ఐదర్ రో ఆర్ కాలమ్ లో లార్జ్ పెనాల్టీ రోలో ఉంటే రో తీసుకుంటాం అండ్ కాలమ్ ఉంటే కాలమ్ తీసుకుంటాం. ఆ పర్టికులర్ కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కాలమ్ లో we can allocate the quantity in the least cost cell and least cost cell allocate చేసుకున్న తర్వాత సెల్ కి క్వాంటిటీకి కరస్పాండింగ్ అవైలబిలిటీ అండ్ రిక్వైర్మెంట్, ఒకవేళ అవైలబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే రిక్వైర్మెంట్ తక్కువగా ఉంటే రిక్వైర్మెంట్ ని మనం అవైలబిలిటీ లెవెల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, అప్పుడు కంప్లీట్లీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది, ఆ పర్టికులర్ రో ఆర్ కాలమ్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒకవేళ అవైలబిలిటీ తక్కువగా ఉండి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ నుంచి అవైలబిలిటీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత అవైలబిలిటీ కంప్లీట్లీ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ రో ఆర్ కాలమ్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఆర్ ఆ పర్టికులర్ రో అండ్ కాలమ్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. then go to the step 7 కి వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి go repeat the step 2, మళ్ళీ కూడా repeat the step 2 అంటున్నాడు. and step 8 వచ్చేసి calculate the total transportation cost. Total transportation cost ni find out cheyamantunna, that is the minimum that is equal to double summation xij into cij. And also step 9 is the solutions, basic solutions kuda find out cheyamantunna. This is the process of Ojals. Find IPPS by using penalty method. Find the IPFS by using penalty method or worm method. Penalty or worm method, and in this worm method we have a cost values 11, 16, 21, 13, 18, 24, 17, 14, 13, 14, 10, and availabilities is 250, 300 and 400. Requirement is 200, 225 and 275 and 250 is the requirement BJ. And step 1, we have to find out the step 1. Step 1 వచ్చేసి the given transportation problem is balanced or not. The given transportation problem is balanced or not, then we check the condition is summation AI is equal to summation BJ. Summation AI is equal to summation BJ, and summation AI is equal to, we can write 250 plus 300 plus 400 is equal to
can write 950 and summation bj is equal to, you can write 200 plus 225 plus 275 plus 250 is equal to 950. Finally 950 is equal to 950. The given transportation problem is balanced. The given transportation problem is balanced. Then step 2. Step 2, find the penalties. Find the penalties by using first minimum and second minimum of row and row or column differences. Differences is the penalty. So we have to find out the penalties. Penalties ఎలా find out చేసామనంటే row or column, anyone, row or column, anyone. We can take the first minimum. First minimum అంటే first smallest cost, అంటే small value. Second minimum అంటే second small value. First and second యొక్క difference is the penalty. Row అయినా కావచ్చు, column అయినా కావచ్చు. Then we have to find out the penalties here. First one is (11, 13, 17, 14, 16, 18, 14 and 10 and 21, 24 and 13. The availability is 250, 300 and 400, 200 and 225 and 275 and 250 is the transportation table. Then we want to find out the each row and column penalties find out చేయాలి. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. థాంక్యూ.